choose to go to the moon and escape and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. What was it that put a man on the moon? Rocket fuel? Or the fuel of human determination? The engineers, mathematicians, and scientists committed to attaining what seemed unattainable. It happened because they believed in their mission, in their math, in their manufacturing, and in their moxie. That moon mission launched a generation of dreamers. A generation of dreamers. The ones who know that where curiosity meets capability, anything is possible. Anything is possible. Today's moonshot is happening here on Earth, and the mission will change the scope of how we use data to enhance our endeavors, to transform industry and better our lives, to prove AI isn't here to replace us, but to elevate us. New ideas emerge every day. SAS helps you tap into their exponential possibilities because we believe in amplifying human potential, putting analytics in action to turn small steps into giant leaps, and proving that together nothing is out of reach. Bueno, cuando yo tenía 2 años, el hombre puso el pie en la luna. Hoy, la tecnología y la electrónica que hay dentro de un microondas, que utilizamos para encender, para apagar, para calentar, para descongelar, es muchísimo más compleja y muchísimo más potente que el sistema de guiado de la nave Apolo. Bueno, pues sin embargo, con todo eso, aquello fue un hito extraordinario, algo que parecía inalcanzable, algo que fue fruto del trabajo de muchísimos matemáticos, físicos, ingenieros, y fue el principio, aquello fue el principio de muchas cosas como los portátiles, las tecnologías inalámbricas, cosas tan cotidianas como los filtros del agua o los detectores de humo o los microchips. Algo que tiene una dimensión enorme para nosotros hoy en día. Todavía hoy seguimos utilizando miles de inventos de aquella época. Bueno, esto es un ejemplo buenísimo de cómo cuando juntas la capacidad que tienes a tu alcance en un momento determinado de la historia y la juntas con la curiosidad humana, ocurren cosas increíbles, extraordinarias. Bueno, mi nombre es Gardiner, ya lo sabéis, ya lo habéis oído. Soy el director general de SAS Iberia. Y sobre todo, quiero daros las gracias y la bienvenida un año más. Es impresionante ver la lista de empresas, la lista de personas que estáis hoy aquí. Estáis los mejores, un día deberíais chequearlo. Sois las mejores empresas de este país, así que gracias de nuevo. Bien, lo que ocurrió en la carrera espacial hace 50 años... tiene muchísimas similitudes con lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que nos pasa aquí todos los días. Estamos también intentando utilizar las capacidades a nuestro alcance y que podamos llegar a esos proyectos que nos parecen imposibles, ¿no? Con la diferencia de que hoy disponemos de algo más que un microondas. Los cambios y los avances en computación que han desbloqueado técnicas de aprendizaje automático como el deep learning o el reinforcement learning, que permiten mejorar la visión artificial, que permiten procesar lenguaje natural, y todo ello envuelto en la automatización, son las capacidades que tenemos hoy en día. Y si lo juntamos con esa curiosidad innata, pero esta vez hiperconectada, porque estamos hiperconectados, pues tenemos los mimbres para que todo sea posible. Bien, ¿cuál es el papel de SAS en todo esto? Que me toca contaros un poquito, ¿no? ¿Cómo está viviendo SAS este momento? ¿Cómo estamos abordando esos retos? Bueno, SAS lo que quiere es transformar un mundo de datos en un mundo de inteligencia.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos rodeados de datos que os voy a contar a vosotros, ¿no? Todos y cada uno de vosotros estamos abrumados por los datos, envueltos, sumergidos en datos, pero hoy todavía solo estamos siendo capaces de acceder a un 5% de esos datos, de analizar un 5% de esos datos. Y luego tenemos la promesa, lo que llamamos en SaaS la promesa, esos proyectos imposibles, ese día a día que tenéis delante de todos vosotros, ¿no? Esa promesa que en el mundo de analytics y de inteligencia artificial, gente como McKinsey evalúa entre 9 y 15 billones de dólares anuales, que no está nada mal el tamaño de la oportunidad. Bien, ese es el camino que estamos recorriendo, y el camino para llegar de los datos a esa promesa se desbloquea, estamos convencidos que se desbloquea, y seguramente vosotros que estáis hoy aquí también, y por eso estáis hoy aquí, con analytics y con inteligencia artificial. Es lo que desbloquea y habilita esos servicios, esos procesos, esas tecnologías en las que trabajáis todos los días y que hará posible que lo que hacemos lo hagamos mucho mejor, y que accedamos y que lleguemos a esos proyectos que siempre tenemos en mente y a veces son ya una realidad encima de nuestras mesas. Bueno, pues es la manera de que también vosotros pongáis vuestro propio hombre en la luna, ¿no? Que es lo que nos gusta decir a nosotros, analytics e inteligencia artificial. Bueno, hasta ahí el contexto, hasta ahí estamos probablemente todos de acuerdo y muy bien, genial. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos recorriendo ese camino de la transformación digital? Bueno, pues no va a la velocidad que debería, va muy bien. En España estamos haciendo las cosas muy bien, no solo en SaaS, sino en España en general. Datos como que en el 2018 España e Irlanda fueron las dos principales potencias europeas que más crecieron en lo que llamamos el ranking de economía y sociedad digital, que es un ranking de la Unión Europea. Fuimos los dos que más crecimos. O más recientemente, yo he tenido la oportunidad de estar de la mano de Ecotec, que es un think tank donde nos juntamos las empresas, yo creo, más importantes presentes en este país, y también organismos públicos. Nos desplazamos a Nápoles en un evento con Italia, con Portugal, vino Su Majestad el Rey también, y también ahí tuvimos la oportunidad de ver cómo en la foto salíamos abrumadoramente por delante de nuestros vecinos portugueses e italianos en esta carrera de la transformación digital, en esta carrera de la revolución de inteligencia artificial. Bien, ¿qué cosas no solo debemos hacer las compañías privadas, pero también los organismos públicos? Pues estamos demandando, y de una manera muy importante, pero también de una manera muy comprometida, pues poder anticipar y adelantar y adoptar ese conocimiento analítico y ese conocimiento digital desde las más tempranas edades. Eso lo estamos reclamando a los organismos educativos competentes. Pero también una regulación que permita el desarrollo de las compañías de nueva creación, pero también las ya consolidadas. Una regulación más flexible para compañías innovadoras, sandbox regulation, algo que estaréis oyendo cada vez más. Una regulación con una mejor tributación, con menos barreras burocráticas, y que permita entrar capital extranjero y talento extranjero también a nuestras empresas, y tener un ecosistema pues digital que permita una mayor productividad y una mayor competitividad, porque nuestros vecinos franceses, alemanes o finlandeses ya han sido capaces de aprobar esas políticas locales y ponerlas delante de la Unión Europea. Bien, os hablaba de transformarnos. También nosotros tenemos que transformarnos y acompañaros como partners en ese camino, ¿no? En ese camino de la revolución digital. ¿Qué cosas estamos haciendo en SaaS? Pues en SaaS estamos, por ejemplo, invirtiendo $1 billón, que se dice pronto, $1 billón en inteligencia artificial. O nos estamos adaptando a nuestras estrategias y políticas de cloud o de open source. Si miráis hace unos años, los que lleváis trabajando con nosotros años, sabéis que bueno, es open source o SaaS, las dos cosas no pueden convivir. Eso no es así, os hemos convencido, ya estamos trabajando con muchos de vosotros en esos ecosistemas donde lo podemos hacer convivir. También nos hemos adaptado ahí.
O, por ejemplo, cambiar nuestro modelo de licenciamiento. Llevamos más de 40 años en el mercado y requiere cambiar ese licenciamiento y adaptarnos mejor. Acercarnos a la comunidad educativa, a las universidades de una manera más efectiva, permitir que las universidades dispongan de nuestro software de manera gratuita y muchas más iniciativas que oye, permitiros el lujo de profundizar en ellas con la gente de SAS que está hoy aquí con nosotros. Bueno, por último, a mí no me suele gustar pasar por esta bienvenida sin tocar alguno de esos proyectos de lo que llamamos Data for Good. No solo tenemos que competir mejor, no solo tenemos que ganar muchísimo dinero, sino también intentar tener proyectos que ayuden a hacer de esta una sociedad mejor, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, ahora mismo con la UMC, la University Medical Center de Ámsterdam, donde con técnicas de reconocimiento de imágenes de SAS estamos ayudando a la detección, a la evaluación y también a la prevención de casos de cáncer y de cómo y qué casos deben de ser operados antes, ¿vale? O estamos trabajando también con la UMC de Utrecht, intentando prevenir los brotes infecciosos en las unidades de neonatos. De manera que utilizamos técnicas de machine learning y de inteligencia artificial para analizar los datos que vienen de los dispositivos conectados a los bebés. O más cerca de nosotros, estamos envueltos en una lucha y en una campaña por la prevención de la enfermedad macular, que es, como sabréis, es una enfermedad que no tiene cura, que te va dejando ciego poco a poco y por ello estamos, como digo, muy comprometidos en una campaña por la prevención. Eso lo estamos haciendo con la clínica Tecnon y de eso también se hablará hoy en una de las sesiones paralelas. También hemos celebrado nuestro hackathon. Este año hemos celebrado un hackathon con correos, con la comunidad universitaria y con nuestros partners para intentar, mediante algoritmos, mejorar el negocio, pero también hacer de nuestras ciudades muchísimo menos contaminadas. Bueno, dicho esto, y antes de cerrar, todos buscamos la innovación, todos estamos buscando innovar, bien en nuestros negocios, bien en nuestro día a día, para competir mejor, para tener una mejor vida. Innovar, al final, es hacer realidad la creatividad. Y esa creatividad surge de días como hoy. Yo soy un convencido y feliz de teneros hoy aquí, porque aquí surgirán muchas preguntas de ¿y si? ¿Qué pasaría si? Así que, por favor, despertad vuestra curiosidad, compartir con todo el talento que hay en esta sala, que es muchísimo. Pasad un día estupendo y, como digo, que os inspiréis y que creéis y que innovemos todos. Bienvenidos al Inspiration Day. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Es espectacular teneros a todos aquí, veros en este evento. Es espectacular este atril que nos ha montado, ¿no? Este escenario tipo rockero. Hay que hablar a los dos lados. Esto no es fácil, ¿eh? Para los siguientes. Tenéis que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo es espectacular el día que tenemos por delante. Y me gustaría, mi objetivo hoy es daros un poco una referencia a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Básicamente, el programa tiene 3 secciones importantes. La primera, la que va a ser aquí, ¿no? La plenaria. Luego os contaré un poco el detalle, ¿vale? De qué vamos a tener. Y después de la plenaria vamos a tener 2 secciones que van a correr en paralelo, ¿vale? Una de ellas la hemos llamado Inspiration for Business, ¿vale? En esta lo que vamos a hacer es profundizar en cómo la innovación, ¿no? La importancia de la innovación, especialmente desde el punto de vista de las áreas funcionales, ¿no? Tendremos aquí 3 salas que después podréis ver, ¿no? Una sala centrada en marketing y ventas, la CMO. Una sala centrada en la oficina del dato, CDO, y una sala transversal, basada en la sanidad. Habéis escuchado a Cristian, la verdad es que la salud, la sanidad,
tiene una importancia enorme para SaaS y hablaremos de eso específicamente en esa sala. Y en paralelo tendremos otra sección que hemos llamado Inspiration for Data Scientists, que es un bootcamp que tiene nada más y nada menos que 14 ponencias donde startups, emprendedores, empresarios van a compartir su visión de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial y qué impacto tiene en sus proyectos. Como veis, tiene una pinta espectacular. Y bueno, yo he intentado poneros un poco los dientes largos, pero ahora lo que quiero es hablaros de la plenaria, ¿no? Habéis visto que el moto de hoy es The New, The Next, The Now for Humans. Esto que suena un poco mejor cuando lo dices en inglés, ¿no? Tiene un sentido, ¿no? Hemos puesto for humans aquí por una razón, ¿no? Y esa es la sensación, o es la razón que hemos puesto en la plenaria, ¿no? Porque para nosotros tenemos claro que la tecnología per se no tiene ningún sentido. Tiene sentido como inspirador, como herramienta que nos tiene que ayudar a desarrollar cosas nuevas, ¿no? Y por eso en la plenaria vamos a ver, desde la perspectiva de las personas, 3 fases, ¿no? Que tienen que ver con este The New, The Next, The Now. En primer lugar, vamos a ver la perspectiva de las empresas, cómo pueden acelerar sus procesos de transformación a través de una cultura en la cual puedan impulsar la innovación, es decir, la habilidad para crear cosas nuevas. Y en este caso aquí tendremos a Gardiner, tendremos a Daniel Sánchez Reina, que continuará después de mí para hablar de este punto. Después tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Sanjay Sarma, del MIT, que compartirá cómo las empresas que han implantado ya la tecnología están teniendo un impacto importantísimo en su organización y en las propias personas. Esto será el down, ¿no? Y después, ¿qué tendremos? Tenemos la visión del futuro, el next. Y aquí contaremos con Antonio, estamos deseando escuchar su ponencia, en la que veremos cómo las nuevas generaciones, cómo están preparadas con la tecnología y, sobre todo, el potencial que tienen para inspirarnos y, sobre todo, impactar la sociedad, a nosotros mismos, en el futuro. Con esto tendremos la sesión plenaria. Y por mi parte, lo único que puedo hacer ahora es desearos que disfrutéis enormemente del día, con la misma ilusión con la cual todo el equipo de SaaS ha preparado este día, y deciros que bienvenidos a Inspiration Day. Comenzamos. Good morning. Today I'm going to talk about technology and how to think about technology. And my talk is actually based on a book that a few of us wrote about technology. Anyway, I'll get going. So the way to think about technology, a question to ask is, you have all these amazing things happening, like the Internet of Things, artificial intelligence, CRISPR, blockchain. And the question to ask is, how does one think about technology? What do you do? Every day you do your job and then something new happens. How do you apply this technology? And to address that, we wrote this book called The Inversion Factor. And it was actually about the Internet of Things. And when we started writing the book, we thought we were writing a book about technology and protocols and radio frequency and Bluetooth. And we soon realized there's a more fundamental question that we needed to answer. And let me give you an example. Think of the Internet of Things, IoT. Is IoT a technology you can buy? What do you think? Can you buy IoT? Can you buy love? Can you go to a store and buy love? Maybe, I don't know. But you can buy IoT. You can buy artificial intelligence, right? You can buy blockchain. You can buy Bitcoin, but you can't buy blockchain. You can buy big data. Is it a platform?
Yes, no, everything is a platform. It's not an answer to the question. Is it a system? It's a vague answer. It's not really an answer. So my answer is it's none of the above. Ladies and gentlemen, what we believe is that technology should be thought of as a new design language. So you might say, what does that mean? What is a new design language? So let's think about that a little bit. So let us consider the craft of the architect before electricity. So we're talking about 1820, 1850. So about 200 years ago, you're an architect, and you are going to design a building. First of all, where would you get light from? You have to get it from windows. You have to, at best, inside you have candles. It's very hard to create light. And so what did the architect invent? Stained glass windows. Oculus, a hole in the roof. But then electricity happened. And suddenly the language of the architect changed completely. And you could take a room like this, which is a cave, cave, and turn it into a beautiful working space. So electricity changed the language of the architect in a very simple and subtle way. Okay, here's another one. Before electricity, the only way you could go up and down a building was using stairs. So the staircase was the middle of the building, and it limited the language of the architect. And then this happened. This gentleman in Massachusetts, where I'm from, his name is Mr. Otis. He invented the elevator, the lift. And suddenly the language of the architect changed again, right? Now, if you're on the 175th floor of the Burj Dubai and you have to go to the bathroom, before electricity, you would have to take the elevator, take the stairs down and go to the bathroom and go back up. Because before electricity, we could not do indoor plumbing because we could not pump water. There was no indoor heating, there was no indoor cooling. So the building was designed around the fireplace and windows. So what has happened is, with electricity, a technology that we now take for granted, the language of the architect has fundamentally changed. And what I will argue to you is with new technologies, our language changes, our design language changes. The question is, are we speaking the language? And if we speak the language, are we doing the right thing with that language? Okay, so that's point number one. Technology gives us new verbs and new nouns like elevator, indoor plumbing, and we have to write new narratives with it. Okay, point number two. What are these narratives that we have to write? What are we designing for? So the second point I want to make to you is we are in the experience economy. We are not anymore in an economy where the product is king. We are in an economy where the experience is the king. So let's examine that a little bit. There was a Harvard professor, his name is Theodore Levitt, he died a few years ago. He had an amazing statement. He was talking to one of those companies that make drills, you know, for making holes, drills, like Black & Decker, Makita, etc. And he asked the company, when your customer buys a 1/4-inch drill, do they want a 1/4-inch drill or do they want a 1/4-inch hole? So think about that a little bit. Do you want a drill or do you want a hole? What do you want? Do you want to own the drill,
trip over the wire, lose the charger, lend the drill to your neighbor and then forget, and then when you need it, the neighbor has it, and he tells you, I never took it. Do you want that? Or do you want a hole? You want a hole. It's a very profound question. Okay? So, by the way, can you think of a company that sells holes? Anyone? Any companies that sell holes? Let me give you an idea. IKEA. IKEA sells holes because IKEA sells disassembled furniture with the holes pre-drilled. So if an IKEA store opens here, drill sales may go down because people don't have to drill for the furniture, right? Very subtle. Okay. So the point I want to make is we're in a very special time today. In the middle of everything is your core human need. Your need. The product, think of an onion. What is the Spanish word? Cebolla. Huh? I asked someone. Cebolla. So, in the middle of the onion is what you really need. Corazón de cebolla, right? Corazón de cebolla, okay. The heart of the onion is what you really need. A hole. The product, because we don't know how to give you a hole, we sell you a drill. That's the outside of the onion. But what technology is able to do, what this new design language is able to do, is peel the onion and get to the corazon. Get to what you really want, the whole. So the classical example of that is Uber or Cabify. Because, as you know, it's a classical example. People thought Ford Motor Company, Seat, Volkswagen, Mercedes-Benz, they thought people want cars. I don't want a car. I want transportation. Right? Classical example. It took them a long time to figure out that people don't want to park the car. They don't want to skid on the ice. They don't want to pay insurance. They don't want to pay for parking. Right? They don't want to go get a license. They just want transportation. Now, you know this because this is a very classical example, but let me give you a piece of statistics. So this is the story of San Francisco. So before Uber, sales of, revenues of taxis, cabs in San Francisco, before Uber, were about $200 million. And then Uber took over. Uber penetrated the market completely. Take a guess. How much did the revenues of taxis in San Francisco become? So 200 million, Uber penetrates. What's a new number? Guess. Anyone? Huh? Louder. Anyone here? Anyone? So it went from 200 to 2. Okay, so it went down to 1%. Anyone else? 300 went up. Okay. The answer is taxi sales went from 200 million to 120 million. So they went down by 40%. But that's not the punchline. The punchline is how much were Uber revenues? Uber revenues. This is 2012. In 2012. So taxi sales went from 200 to 120. What were Uber's revenues? What do you think? Anyone? I'm sorry? 30 million, 30 million. Any takers for 40? 40? Come on. Anyone? 40, how much? 300. Any takers for 320? $500 million. So that means if you take Uber and taxi, revenues went from 200 to $620 million. They tripled. Who lost? Who lost? Car companies, parking companies, insurance companies, public transport,
Everyone. Because people did not want a drill, they wanted a hole. It is not my ambition in life to pay an insurance company. It is a pain in my neck. What I want is transportation. Okay, here's another one. By the way, very quick, important. Uber is an IoT company, and it's becoming an AI company. Why? Because Uber was founded on the principle of discovering a human need. But the implementation was using this new design language, which is one, there is a smartphone in the car which has GPS sensor, right, connected to the cloud. You have a smartphone, GPS connected to the cloud. It is a two-sided market. Matchmaking is done. These are all new verbs and new nouns. And with that, they peeled the onions and they got to the corazon, the core, what you really want. Do you speak that language? Do you think natively in that language? You have to ask yourself this question. The young man who's going to speak next, Antonio, he speaks that language. But the important thing is, it's not just the technology. It is the need and the business model. It's the whole narrative was rewritten. Let's go through a bunch of examples now. You remember this guy? The nerd on the left is the same as the stud on the right. That's Mr. Bezos, right? What did he first sell you? What was Amazon founded to do? He sold you what? Books. That's what's called Amazon, right? Sold books. Let me ask you a question. The book is the product. What are you really looking for? Be a human being. Think human. What are you really looking for? Is it the book you want or the reading? So in the very early days, after Amazon started selling books, they heard about smartphones and tablets. They knew it was going to happen. And Jeff Bezos made a decision. I don't want to own books. I want to own reading. So what did they introduce? The Kindle. Right? They introduced the Kindle. And to this day, Apple has not won the game. Reading still belongs to Amazon. Because the book is the product. What you want is reading. So they peel the onion back. Okay, by the way, then the iPhone and the Android phones came out, right? So what did Amazon release? What did they release after that? Anyone? Well, the first thing they released was the Kindle app for the smartphone. Now, just imagine, we were talking about culture hacking. In any other company, the Kindle team would have done politics and backstabbed the app team because it was hurting Kindle sales. But Jeff Bezos knew he wanted to own reading. He didn't care about selling Kindles. He wanted to own reading. And he won. And that's the app. And now, he realized it's not reading, it's the story inside your head. You can get the story through your eyes, you can get it through your ears. And that is the Amazon Echo. Right? So one after another, one move after another, Amazon has been peeling the onion and getting to the heart of your human need. So it's one thing to have a design language. It's another thing to design for that need and to identify that need. And if you get that right, you're getting to the experience. You're reinventing a business. Okay? So here's another one. What is this product? It's a rice cooker. It has not changed in 40 years. Right? And then, but tell me something. What business
if you sell rice cookers, what business are you really in? Anyone? What business are you really in? What need are you serving of the customer? What do you think? Fresh food, family experience, you cook at home, right? Customizables, you cook rice, but you cook chicken or fish, whatever. Okay. But this product has not changed in 30 or 40 years. And then came along a Canadian product actually, called the Instant Pot. And that's this guy. It is one device with which you can slow cook. It's a pressure cooker. You can make yogurt. You can saute. You can warm the food. You can brown. And it has Bluetooth. Why the hell does it have Bluetooth? Let me give you a hint. This product was launched in North America. And recently, the top-selling book on Amazon was a cookbook for the Instant Pot. Because what they figured out was, and I'll tell you the story, what people want is not a rice cooker. They want a cooking experience. And they created this Instant Pot. Look at all the features on it. And because of that, the cooking, it actually gives you steps. Do this next, do this next. And because the recipe is quite long, you can download it on your iPad or your iPhone and download it to the Instant Pot. And then it walks you through. Now put this in and do a saute. It's amazing. How did this happen? This happened because of this man. So he used to work at Nortel. You know Nortel, the telecom company? It went bust. He was laid off. But two things. One, he enjoyed cooking. And two, he spoke the new design language. No one at Panasonic, the guys who make the pressure cookers, can say, let's make a cooker which can go different temperatures with a timer, Bluetooth, in which we can give instructions on an LCD screen. No one there is thinking like that. But these guys are. And so they just fundamentally changed the experience, and it is the highest selling today appliance in America. Because they redesigned the experience using the new design language. Okay? All right. So technology gives us the language to enable all this. So let's try another one. Okay? So your Nestle, the coffee machine Nestle, Nespresso. So every morning, for me, I wake up in the morning, I go downstairs, I turn the Nespresso machine on. It takes a few seconds to warm up. I put the pod in. While it's warming up, I check my mail. I go to my Amazon Echo. I say, read me BBC News. Then I press the button. Then I get the nice smell. It makes a sound. I feel like I'm at home. I'm happy, right? That's my experience. So in my view, Nespresso is not just in the business of coffee. It is in the business of the morning experience. Right? Now, this is a negative example. It's an example of what Nespresso did wrong. Instead of understanding this experience, what did they do? They thought it was really sexy. It would be really sexy to connect the coffee machine to a smartphone. Why? How does it fit into this experience? Right? I want to just turn the machine on. If you connect it to the smartphone, that is because I want to turn it on remotely. But why would I turn the coffee machine on when I'm not at home? But they thought it was sexy, they did it. It failed because A, people never use it, and B, when they use it, sometimes they turn the coffee machine on, there's no cup. So the coffee goes down. So then they had to put a sensor in to detect the cup. But a lot of espresso cups are made of glass. So the sensor doesn't pick it up. Right? So a failure. It's because they didn't understand the experience.
So it is very important to get the experience right. Okay, let's try another one. Does anyone in this room sell mattresses? You know what a mattress is for a bed? Does anyone in this room sell a mattress? Okay, good, because I can tell you it has got to be the most boring business on the planet. Okay, with that in mind, let me ask you. Let's say you're a company that sells mattresses. What business are you really in? Say it. Some of you are saying it. Resting, sleep. Sleep. So, what should a mattress really do to improve your sleep? It should maybe warm or cool. It turns out for sleep, warming and cooling is most important, temperature. It should maybe give you a report in the morning of how well you slept. Maybe you have sleep apnea, which I do. In the middle of the night, if you go to the bathroom, maybe it should turn the lights on so you don't hit your toe against something. That's what it should do. So I wrote about all that in my book, and I thought, okay, this is science fiction, but I'll write it. And then I got contacted by this company, and the name of the company is 8 Sleep, like sleep for 8 hours. So the name of the company is 8 Sleep. And it's a couple of Italian guys. They moved to New York, and this is their startup, and they're doing fantastically. They measure how well you slept. They've been calling me, hey, how do you figure out whether the person's sleep is in REM, rapid eye movement, which is when you have deep sleep? I said, you're a mattress company. I'm so impressed. But they're doing neuroscience to figure this out. They heat, they cool, they change the stiffness, they turn the lights on, they can control the alarm. This is a company that is speaking the new design language. Right? So here's another one. The doorbell. What does a doorbell do, really? A doorbell. What does it do? What do you think? What does a doorbell do? Tring! Right, that's it, right? But if you think about it deeply, what a doorbell does is it keeps the things you don't want outside and enables you to bring the things you want inside, which, for example, sometimes is your kids or deliveries, right? Home delivery. By the way, another little aside. In America, and I think it's true in Spain as well, if a thief a burglar breaks into your house, I'm telling you in case you want to take up this line of work, okay? If you break into a house, if the house is empty, it is a low crime, misdemeanor. If there's anyone in the house, even if you don't do them harm, it is a felony. You go for much longer to jail. So what does every thief do before they break into a house? They ring the doorbell. And then if you show up, they say, oh, sorry, I'm here to sell you magazines or something. So what Ring did was, by putting a video on the doorbell, they did many things, but one of them was they addressed this fundamental need of a burglar to ring the doorbell, because now you have them on a recording. But in doing so, they tapped into a much larger market, which is deliveries. And they were acquired by Amazon recently for about $1 billion. Right? Because they rewrote the narrative. The business proposition changed. The need that they fulfill changed, and it's completely based on technology. They have AI in there now. You can recognize a face versus something else. Eventually, they'll recognize faces. Eventually, your key is going to be your face. You come home, it recognizes your face, you walk in. That's AI. By the way, already in many airports today, they do face recognition. If you buy duty-free, you have to show your boarding pass. Now they can use your face instead of the boarding pass. So inside the airport, your face is your boarding pass. So all this is happening. Okay, here's another one. You're Ford. What should you do? We already said,
No one wants cars. If you sell a Maserati, yes. Okay? But if you're selling a stupid car with skids in the ice, right? No one wants your car. So what should Ford do? Anyone? I'll tell you what they did. They acquired a company called Chariot, which is like Uber Pool. It's like shared Uber. And they have decided as a company to invert themselves. Yes, people will still buy the Mustang, hopefully. But the middle, people want the hole, not the drill. And the Chariot is a service, just like Ferrovial launched here, a car service. They've gotten into that business, right? Now, in the spectrum from product to solution to turnkey operations, what happens is, as you move towards turnkey operations, your margins improve. The problem is, as you move to turnkey operations, your capital investment goes up. So it's like a financial engineering play. So if I come to you and say, don't buy a car, just use my cars, I have to buy the cars for you so that you can use my car. But my margins will go up. That's the fundamental insight. Now, what Uber and Airbnb did was double judo, because they don't even own the cars. They get the other side to provide the cars. So that's called a two-sided market, right? And so the capital outlay goes up for most companies except Airbnb and Google, because they leverage the crowd's cars. So that's why Google is valued at, whatever, $80, $90 billion. Because people think it's a platform for two-sidedness as opposed to simply a transportation company, right? But the real pioneer in all this was actually Rolls-Royce. Rolls-Royce actually reinvented everything, because if you're Singapore Airlines, you don't want a jet engine. A jet engine is very hard to maintain. It's very complex. You want thrust. Right? You want thrust. You want something to push the plane. In fact, the other term for it is power by the hour. So what Rolls-Royce did was introduce this amazing thing called the Rolls-Royce Total Care Package. They started selling their engines at a loss, but they sell a lease/maintenance contract. So they changed the business model. And then they used this new design language, IoT, Internet of Things, AI, big data. They collect all the data from these engines and put them in these amazing data centers. They analyze the engine and they do the maintenance. So they fundamentally changed the business narrative. Don't buy engines, rent power from us. And they did this 15, 20 years ago. And the number of sensors on these engines is so complex, it's so many sensors. Only Rolls-Royce could do it. The expertise is there. In fact, there's a tragic story. You know when the Malaysian Airlines plane vanished? The only reason we know where the plane is because of the satellite ping to the Rolls-Royce engine. That's how we know it went to the Indian Ocean. Because the pilot turned everything else off. But he couldn't turn that off. So that's how we know. It's the ACARS satellite. That's how we know, right? So this is what I call the digital hook. So what IoT, just using IoT or big data, all these things as an example, or AI, is you're creating a digital hook and changing the business model from a product, basically, to a service, to a solution, from a drill to a hole. That's our opportunity. Okay, now I'm going to skip this and just give you one last thing I want to say, and then I'll close out by saying the following. We are in a very, very, very special time today. We are trained, unfortunately, from our births to kill our ideas. Every day, all of us, most of us are human, I think, but most human beings have at least one or two really good ideas. But we're trained to kill those ideas. But today,
Give your ideas a second chance. When you have that moment, I wish I could do this, I wish I could do that. That's a very magical thing. Give that idea a second chance, because it may be possible that there's something magical in there. Technology is so powerful, that thing could happen. That's how Uber was founded, by the way. The founders of Uber were waiting in Paris, and there was sleet, rain, cold rain. And one of them turns to the other and says, I wish I could do this, and a taxi shows up. And the other guy turns to him and says, I know how to do it. And that's how the company was founded. So it's very special. I want to show you a video. This is about a company called Kiva. It's an bunch of MIT guys. This is after the failure, the largest venture capital failure of the decade of the 1990s. It was a home delivery company called Webvan. They were going to do the last mile delivery of everything to your home and pick up, dry cleaning, clothes, milk, everything, last mile. But when it failed because they could not get the warehouses to work, because the warehouse has to be very agile, nimble. And so this young engineer at that time, Mick Mounts, he's an MIT guy, he saw the failure, then he went back to his MIT classmates and said, let's do a robotics company to roboticize the warehouse. I want you to see two things. First, the video is that moment. And then I'll show you how we solved the problem using the new design language. Material handling was set up to pump pallets and cases of goo to retail stores. Of course, Webvan went out of business, and about a year and a half later, I was still noodling on this problem. It was still nagging at me, and I started thinking about it again, and I said, let me just focus briefly on what I wanted as a pick worker, or my vision for how it should work. I said, let's focus on the problem. I have an order here, and what I want to do is I want to put red, green, and blue in this box right here. What I need is a system where I put out my hand and poof, the product shows up, and I pack it into the order, and now we're thinking this would be a very operator-centric approach to solving the problem. This is what I need. What technology is available to solve this problem? But as you can see, orders can come and go, products can come and go. It makes for, it allows. Okay, so the first thing I want to say is, he had that idea. He did not kill it. Okay? Everyone in this room has a beautiful idea. Please don't kill those babies. They have a future. Okay. Now let me show you how he used this amazing new design language to solve that need that he discovered. The corazon of the onion. Cebolla? It speaks to the power of emergence in systems when you let things start to talk with each other. So that was a little bit of the journey. So of course, now what became the practical reality of this idea? Here is a warehouse. It's a pick, pack, and ship center that has about 10,000 different SKUs. We'll call them red pens, green pens, yellow Post-it notes. We send the little orange robots out to pick up the blue shelving pods, and we deliver them to the side of the building, so all the pick workers now get to stay on the perimeter. And the game here is to pick up the shelves, take them down the highway, and deliver them straight to the pick worker. This pick worker's life is completely different. Rather than wandering around the warehouse, she gets to stay still in a pick station like this, and every product in the building can now come to her. So the process is very productive. Reach in, pick an item, scan the barcode, pack it out. By the time you turn around, there's another product there ready to be picked and packed. So what we've done is take out all of the non-value added walking, searching, wasting, waited time, and we've developed a very high fidelity way to pick these orders where you point at it with a laser, scan the UPC barcode, and then indicate with a light which box it needs to go in. So you get the idea. What they did was, he had that idea. I just do this and the product shows up. And then he reinvented everything. Instead of the pick worker going to the shelf, he made these shelves, these towers. And you know the Roomba robot? Roomba, the vacuum robot? Basically, that's a Roomba. Roomba is also an MIT company. So near MIT, a lot of these robot companies. So he redesigned it. He figured it out. That company was acquired by Amazon for $715 million about 5 years ago, because it was going to change warehousing, and Amazon realized we need to own this. So they acquired it. Right? So
I'm going to end by saying that whatever you pick, artificial intelligence, machine learning, AI, blockchain, CRISPR, big data, whatever you pick, think of it as a new language, but you have to be a little bit more detailed than just saying it's a language. You have to figure out the key verbs and the key nouns. How this language gives you new capabilities in your speaking to create a new narrative, right? So if you just look at IoT, Internet of Things, people think of IoT, oh, it's just connectivity. But that's a mistake. Because if it is just connectivity, you end up with the problem of Nespresso. Because what they did was they just connected it. And it didn't work. Because it's not just connectivity. This is true of AI, everything. Think about all the verbs and nouns. Because the second piece of IoT is computation. You can embed computation in the machine. So now, the Nespresso machine can say, Sanjay, today you have already had 2 espressos. Maybe you should do decaf. Okay, that's computation. Okay? But the third is recruitment. And let me explain what I mean by that. The mattress company, you remember the mattress company? They don't have lights. You know what they do? They recruit the lighting of the house and they turn it on or off. So it's a change of mentality. The product doesn't have to do everything. The product can recruit friends and work with the friends to do something for you. The Nespresso machine could recruit your Apple Watch or your Fitbit to say, number 1, I see you've arrived in front of me. Shall I make you coffee? It can speak through the echo, right? And number 2, Sanjay, your blood pressure is a little high. Today, decaf for you. Okay? And the final thing is immersion. Immersion means everything is magical. This is like Steve Jobs' view of the world. Everything is magical. I'm listening to music. I drive my Tesla into my garage. I step into my living room. The music follows me. The doorbell rings. My Bose headphone says, that's your daughter outside. And I said, don't let her in. Just kidding. Right? So it's all magical. And that's where we're heading. We have to do this for everything we do, but in the end, the narratives that we're crafting are about the human being and the human experience, the corazon de cebolla, right? And right now, every industry, I'm just using retail as an example, is changing fundamentally. Today, if you take retail, for example, with Amazon Echo, you can order at home. Amazon is talking about drones delivering to your car. Not going to happen in the near future, but they're talking about it, right? It'll be human. Drones can't deliver yet. But we do have, in fact, that's a startup company, the BoxBot, from my students. We do have autonomous delivery vehicles. So they geofence you, and when you come home, they say, hey, you have an Amazon delivery. Can I come by in about 15 minutes? You say yes, and then in 15 minutes it shows up. And it's that BoxBot. And you go outside your house, and you put your phone, it opens a drawer, you pick up your package, and you have your package. All this is happening. Our behavior is being changed because we've been able to identify the heart of our need. And we have the technology to provide it. So, one final comment. I told you about Chariot. What you don't know is Chariot was shut down last year. Ford tried, it failed, it shut it down. Well done, Ford. The path to success is over failure. If you haven't failed, you aren't going to succeed. They learned about this. And we think of Jeff Bezos as this amazing hero. But you may not remember that he released a phone called the Fire Phone. Complete failure.
Well done, Amazon. And this fear of failure, or this embracing of failure, is part and parcel of our journey to a world, to the middle of the onion. I'm going to use this in every talk I say. Corazón de Cebello. Thank you very much, folks. Thank you. Hola. Pero bueno, ¿en qué lío me habéis metido hoy? Claro, estaréis contentos, ¿no? Me habéis dejado aquí, para el final, después de todos los señores tan importantes que han hablado delante mío y de todas las cosas tan interesantes que han dicho, y ahora esperáis que llegue yo y os hable durante 20 minutos seguidos de algo que nos hayan contado ya y que encima os sorprenda. Pues no sé yo. A lo mejor puede ser algo menos de tiempo, 15 minutos, 10, modificamos un poco los horarios. ¿No cuela? No. Bueno, pues salió. Ahora en serio, hoy he venido aquí a hablaros de futuro, porque no sé si os habréis dado cuenta ya, pero de todos los que estamos aquí, por ley de vida, yo soy el que más futuro tiene por delante y... No es por ser cruel, pero las cosas como son. Así que me parece justo que es mi opinión, ¿no? Sobre cómo veo mi futuro y el de mi generación, cómo quiero que sea y cómo queremos prepararnos para él. Pero bueno, antes de hablaros sobre mi futuro, tengo que hablaros sobre mi pasado y de por qué me han dado la oportunidad de estar hoy aquí. Veréis, yo a los 6 años descubrí la programación. Un poco por casualidad, unos amigos nos recomendaron a ir a un evento llamado Scratch Day. El Scratch Day es un evento que se celebra todos los años en varias ciudades del mundo para enseñar a niños y niñas los fundamentos básicos de la programación con herramientas del MIT como pueden ser Scratch, App Inventor. Bueno, en mi ciudad, Valladolid, lo celebra la Universidad de Informática, así que allí que nos fuimos toda la familia. Mi padre y mi madre se apuntaron a un cursillo en el que les explicaban qué es eso de la programación para niños y qué ventajas tiene. Mientras que mi hermana y yo íbamos a otro curso de iniciación para empezar a aprender a programar. Bueno, pues a mí esto me encantó, tanto que quise seguir buscando sitios donde pudiese aprender más y más programación, y encontré el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid, al que todavía voy, y aprendo nuevos lenguajes de programación con mis compañeros y profesores. Pero lo más importante, aprendo a aprender. Enseguida vi que todo lo que yo estaba aprendiendo podía utilizarlo para que en el cole, tanto mis compañeros como yo, estudiésemos los temas que estábamos dando de una forma más sencilla y divertida. Así que lo conté ahí en el cole y ya os imagináis cuál fue el resultado. A ellos también les gustó un montón. Tanto que algunos profesores me empezaron a hacer encargos y mis compañeros me decían que querían hacer lo que yo hacía. Pero, por desgracia, vimos que no todos podíamos ir al mismo club al que iba yo. Así que decidimos traer el club al colegio y fundamos el Club de Programación del Páramo de Villanueva, en el que empezamos muy pocos niños. Éramos 10 y todos de mi clase, y yo les iba enseñando lo que iba aprendiendo. Sin embargo, este año ya somos 54 niños de entre 6 y 15 años los que creamos, compartimos e imaginamos todo lo que hacemos. Pero esto no se quedó ahí, claro. A los 8 años me eligieron como ponente para TEDx Youth Valladolid y con mi charla Programar para aprender sin límites animé a chicos y chicas a que aprendiesen jugando y jugasen aprendiendo. También les decía que dejasen de ser solo consumidores de juegos y empezasen a ser creadores de todo lo que se les ocurriera, el único límite el de su imaginación. Bueno, pues esta charla ya tiene 1,5 millones de visitas, está traducida a varios idiomas y con ella he conseguido transmitir mi ilusión que tengo por lo que hago a niños y mayores de todo el mundo. Ahora que ya os he hablado de mi pasado, voy a hablaros de mi presente.
Evidentemente, después del TEDx Youth llegaron más ponencias, entrevistas y participaciones en programas de televisión y radio, y no solo de España, sino también de países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, siempre contagiando mi virus bueno, como a mí me gusta llamarlo, para que cada vez seamos más los que disfrutemos con la programación. ¿Y os acordáis de mi primer Scratch Day? Bueno, pues los 3 últimos años he seguido participando, pero ya como monitor de distintos talleres. Y así he llegado hasta hoy. Ya he desarrollado más de 100 juegos y aplicaciones en distintos lenguajes, y aquí estoy, con mi virus bueno, contagiándoslo también a vosotros y convenciéndoos de que la programación y la tecnología no son solo juegos de niños. Y de que no estoy solo yo, que cada vez somos más los que no nos conformamos con jugar a las maquinitas. También queremos y podemos crear, porque tenemos 2 cosas muy importantes: curiosidad e ilusión. Sí, tenemos curiosidad por todo lo que nos rodea. Necesitamos entender cómo funcionan las cosas que hay a nuestro alrededor. Y no queremos escuchar el típico "ya lo entenderás cuando seas mayor". A ver, ¿cuándo tengo que esperar para ser mayor? Y sí, vale, sé que soy un niño y que hay algunas cosas que a lo mejor son un poco complicadas, pero no es lo complejas que sean, sino la forma en la que nos lo podéis explicar o enseñar. Veréis, a lo largo de mi vida he tenido la suerte de tener muy buenas profesoras que han participado en mi educación y formación. Como Raquel, mi profesora actual. Con ella no solo nos limitamos a ver lo que viene en los libros de texto. No, hacemos experimentos de física, química, investigamos, trabajos en grupo, buscamos datos interesantes de la historia, anécdotas, siempre un paso más allá, nada de conformarnos con lo justo. Pues bien, esa forma de enseñar, la forma de enseñar que tiene Raquel, es fantástica, porque siempre estamos motivados y con el gusanillo del qué haremos hoy y con ilusión por aprender y descubrir cosas nuevas. Sí, amigos, esa ilusión que muchas veces los adultos habéis perdido. Así que no nos vale lo de "ya lo entenderéis cuando seáis mayores". Buscad la forma de que lo entendamos ya. No nos convirtáis en futuros adultos que se conformen con saber lo justo. No hagáis que perdamos la ilusión. Al revés, tenéis que ser vosotros los que recuperéis la ilusión por aprender y descubrir cosas nuevas para que todos juntos afrontemos el futuro tan apasionante que se nos presenta. Ahora sí, de lo que he venido a hablaros, como os he dicho antes, voy a hablaros de mi futuro. Y es que, a ver, muchas veces escucho hablar a los adultos sobre cómo creen ellos que van a ser los trabajos en un futuro. Muchos piensan que todo lo harán las máquinas y los robots. Y como si se tratara de una película, que nos van a conquistar, que controlarán las ciudades, que no tendremos trabajo y que acabarán con la humanidad. Pues yo les miro así y digo, bueno, a lo mejor deberían ver menos la tele. Sí, en las fábricas cada vez hay más robots que se encargan de hacer las tareas más mecánicas, incluso las más peligrosas o pesadas. Pero siempre va a tener que haber una persona por detrás que los programe, maneje o controle. Claro que habrá profesiones que desaparezcan porque evolucionen, pero eso ha pasado siempre. Desaparecen unas profesiones y aparecen otras. Y ahí es donde nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de formarnos para sacar adelante esos nuevos trabajos. Y no se trata de que todos seamos ingenieros o informáticos, pero sí de que aprendamos a aprender y de que entendamos cómo funcionan las cosas que nos rodean. Y es que ahora mismo todas las profesiones están automatizadas. Me apuesto lo que queráis a que no sois capaces de decirme ni un trabajo que no tenga un ordenador. ¿A que no? Ni por aquí seguro que tampoco. No hace falta ni que lo intentéis, es imposible. Me diréis, pues sí, mira, en una granja. Pues no, una granja automatizada. Un bufé para abogados automatizado. Un dentista, una tienda, la tecnología. Está en todas ellas. Y no solo eso, las personas y las cosas nos hemos convertido en sensores conectados, mandando constantemente información. Cada vez que compramos algo por internet, que consultamos una página web, que nos metemos en una red social. Y toda esa información hay que interpretarla para poder aprender con ella. Nosotros vamos a vivir ese futuro que viene y sabemos que la vida va a cambiar. De hecho, ya está cambiando, pero no pasa nada.
Solo tenemos que adaptarnos. Y lo tenemos fácil, porque estamos acostumbrados a cacharrear con la tecnología y entendemos más de lo que creéis. Yo lo veo como una gran oportunidad, un reto, pero siempre desde la persona. Por mucho que la tecnología se incorpore a nuestras vidas, siempre vamos a necesitar esa parte de alma y corazón, de curiosidad e ilusión que ponemos las personas. No creo que podamos ser sustituidos. Para eso, tendríamos que crear máquinas capaces de sentir, capaces de actuar con la cabeza, sí, pero también con el corazón, con emociones, impulsos y sentimientos. Y no creo que eso vaya a pasar. No, en serio, la tecnología no es el enemigo. La tecnología nos va a mejorar y facilitar la vida en muchos aspectos. De hecho, ya lo hace y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos y aprender con ella. Supongo que si mis bisabuelos vivieran y vieran que ahora podemos hacer videollamadas desde unos aparatitos pequeños, que podemos hacer complicadísimas operaciones quirúrgicas a través de una pantalla con realidad aumentada, que podemos llevar prótesis impresas en 3D, que podamos comprar algo por internet sin necesidad de ir a la tienda, es como si ahora llego yo y os digo a todos que dentro de 50 años vamos a poder vivir todos en Marte. Pues pensarían que estamos locos y que eso son inventos del diablo. No entenderían nada. Sin embargo, para nosotros se ha convertido en algo totalmente normal. Y nos ha acabado el mundo, porque cada vez se utilizan más estas cosas y han aparecido nuevas profesiones para adaptarse a estos avances. Y es que las personas también hemos evolucionado y mucho. Y yo quiero seguir evolucionando. Y ahí es donde nosotros, los niños, tenemos mucho que decir, porque somos el futuro y tenemos la oportunidad de aprender, investigar y utilizar la ciencia y la tecnología de un modo maravilloso para que en los próximos años seamos capaces de realizar grandes cambios en la humanidad. Además, contamos con nuestra creatividad e imaginación. Ya lo dijo Disney, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tenéis que prepararnos para ese futuro que viene, pero desde el presente, empezando por la educación en los colegios. Enseñadnos robótica, programación, inteligencia artificial, dadnos las herramientas necesarias. Tenemos la suerte de ser nativos digitales. Sabemos manejar la tecnología mejor que muchos adultos, pero tenéis que enseñarnos a utilizarla de una forma positiva. Tenéis que enseñarnos pensamiento computacional, a desarrollar un proyecto desde la idea hasta su puesta en funcionamiento, a hablar en público, para presentar lo que hagamos y a compartirlo con el mundo. Uy, se me ha pasado sola. Enseñándonos a ser valientes, decididos, a no rendirnos, porque más que una capacidad, nuestro aprendizaje tiene que ser una actitud. Y en esa formación nuestra, vosotros, las empresas, tenéis muchísimo que ver. Mi generación y las siguientes somos las que vamos a llevar a cabo esos avances de los que habéis hablado antes. Así que tenéis que hacer cantera. Sí, lo digo completamente en serio, como en el fútbol. Los grandes equipos de fútbol fichan a los mejores jugadores, vale, pero también les interesa formar a los suyos propios. Pues bien, nosotros vamos a ser la cantera de vuestras empresas. Así que cuanto mejor nos entrenéis, cuanto mejor nos preparéis, más talento tendréis para desarrollar en vuestros proyectos y productos. Afortunadamente, ya hay iniciativas a nivel mundial, como son las propuestas del MIT, para que los niños y niñas nos vayamos preparando y empecemos a entender vuestro mundo de mayores. Hoy os quiero enseñar una aplicación que he hecho con herramientas del MIT, App Inventor y Machine Learning para que veáis que tengo razón en lo que os digo. Ay. Yo no estoy tocando nada. El volumen no se oye. Bueno, pues voy a contaros el final y luego si podemos ponemos el vídeo. Que me avisen, que me hagan así y ponemos el vídeo, ¿vale? Como os he dicho antes, cada vez somos más los que no queremos esperar a ser mayores para entender las cosas. Queremos entenderlas ya. Somos capaces, tenemos las ganas, la fuerza y la ilusión necesarias para aprender todo lo que nos propongamos. La verdad,
No sé cómo será mi futuro, pero sí sé cómo quiero prepararme para él. Estoy deseando aprender, descubrir y, sobre todo, estoy deseando crear. Venimos pisando fuerte y estamos dispuestos a comernos el mundo. ¿Y vosotros? ¿Estáis preparados para aprovechar todo nuestro potencial? Abridnos la puerta que nosotros entraremos hasta dentro. Y tranquilos, el futuro va a estar en buenas manos. Muchas gracias a todos por escucharme. ¡Hasta pronto! Bueno, pues, a ver, como el vídeo no funciona, os quería enseñar que en el vídeo, bueno, he hecho una aplicación móvil con App Inventor y Machine Learning for Kids, que es una herramienta con la que, bueno, los niños pueden hacer sus pequeños asistentes de inteligencia artificial. Entonces, lo que yo he hecho es un proyecto en el que, con el reconocimiento de imágenes, he conseguido que cuando tú le saques una foto a alguno de los edificios más emblemáticos de mi pueblo, Villanubla, consigas que te lo reconozca y que te dé datos sobre él. Entonces, esto es una aplicación, pues, un poco publicitaria para promocionar mi pueblo, Villanubla, y bueno, lo que he hecho ha sido utilizar Machine Learning for Kids. He creado el proyecto de reconocimiento de imágenes, que lo he llamado Villanubla en tu mano, y después le he ido añadiendo las partes. Tenemos la parte de entrenar, en la que nosotros creamos una etiqueta para cada uno de los edificios que queramos que reconozca, y luego dentro de esa etiqueta le asignamos las imágenes. Después tenemos la parte de aprender y entrenar, en la que es donde realmente estamos dándole el entrenamiento a la máquina para que, mediante patrones, luego sea capaz de reconocernos la foto y nos dé los datos sobre ella. Y por último, tenemos la parte de crear, que es para completar el proyecto, que nos da a elegir distintas herramientas: Scratch, Scratch 3, Python, App Inventor. En este caso nosotros hemos utilizado App Inventor para crear una aplicación móvil en la que, solo para dispositivos Android, en la que tú le sacas una foto, luego tendríamos la parte de código y la parte de diseño, tú le sacas una foto y te lo reconoce. Y bueno, he puesto distintos ejemplos. Primero he salido a la iglesia, he salido a la calle en mi pueblo, le he sacado una foto a la iglesia y, como veis, me la reconoce y me pone datos. Y ahora viene el ejemplo de la Casa de Cultura, que es un edificio público en el que la gente puede entrar, hay obras de teatro y todo eso. Y entonces ahí voy a sacarle una foto. Tenemos ahí la Casa de Cultura, que tiene un grabado del paloteo, que es un baile muy típico en mi pueblo. Y bueno, le sacaríamos la foto ahora. A ver si le saco la foto. Le damos a la aplicación, entramos en la aplicación y tenemos una pantalla de inicio en la que podemos ver el nombre del proyecto, el escudo del pueblo, y luego tenemos dos botones que son capturar e información. Con información podemos ver todos los datos de los edificios sin necesidad de sacar una foto. Si le damos a capturar, nos da la opción de sacar una foto, la sacamos, nos dice si nos parece bien, que nos lo parece, y nos está reconociendo la imagen, como veis, lo pone ahí arriba. Entonces, ahora, en 20 segundos, nos ha encontrado un 89% de coincidencia con la Casa de Cultura. A ver, yo no soy el único niño que hace esto, y ni siquiera soy el mejor. Hay mogollón de niños que hacen proyectos con App Inventor, Scratch, pero tenemos que darnos a conocer. Y yo soy como la voz de todos esos niños. Y bueno, pues hasta aquí mi charla. Muchas gracias a todos. Bueno, espectacular, lo dije, y solo hemos empezado, todavía quedan muchísimas cosas por delante. ¿Qué tenemos ahora a partir de este momento? Tenemos un pequeño break en el edificio de al lado, y a continuación del break arrancarán las dos sesiones en paralelo. Recordar, Inspiration for Business en el otro edificio, Inspiration for Data Scientist aquí. ¿Vale? Entonces, nada, enseguida tenemos el break y continuaremos. Solo dos apuntes por mi parte. Hemos insistido mucho, tenéis la agenda en inspiday.com.
podéis consultar todo el detalle y también tenéis acceso a las encuestas. Os lleva, nada, 2 segundos valorarlas y a nosotros nos viene fenomenal. Y también queremos que os animéis, ¿vale? Estamos viendo muchísimo ruido en redes sociales. Seguir haciéndolo, por favor, animaros a compartir todo lo que estáis viendo hoy con este hashtag inspiday en vuestras redes sociales. Y nada, continuamos, vamos a por ello. Muchas gracias.